la météo avec C3A Productions. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Le temps sera doux sur l'étendue de notre triangle national. Côté température, elles seront contrastées malgré cette saison pluvieuse avec de fines averses attendues dans la région du sud-ouest pour 30 degrés. Un ciel nuageux dans la région de l'est avec 29-31 degrés. Dans la région du centre, le pic sera de 33 degrés, 31 degrés dans le sud, 26 degrés pour la minimale attendue dans la plupart des hautes terres de l'ouest et 30 degrés également dans la région de la Damawa. Allons ensemble de manière un peu plus détaillée dans l'extrême nord. Le ciel sera totalement dégagé, la chaleur sera au rendez-vous jusqu'à cet après-midi pour des températures qui vont rester contrastées. Passons à présent dans le sud-ouest. De fines averses seront attendues à Mendi, Kumba, Boya, Limbe et vont se généraliser sur l'étendue de la région pour les températures comme minimale de 19 degrés seulement. Dans la région de l'est, le ciel sera complètement dégagé et de fines averses seront attendues uniquement à Yokadouma pour cet après-midi. C'est tout pour ce bulletin météo. Continuez d'entretenir vos champs car les premières pousses sont déjà observables. Passez une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. L'atelier national d'opérationnalisation du réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Les travaux se poursuivent ce mardi. Les travaux qui sont présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, Mounouna Futsu, vont s'étendre sur 5 jours au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence au quartier Madagascar. Et en nécrologie, sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr John Gouté, représentera le président de la République aux obsèques de son éminence, le cardinal Christian Toumi, archevêque de l'archidiocèse de Douala. Les obsèques sont prévues ce mardi 20 avril 2021 à Douala. Ce mardi est journée mondiale de la langue chinoise. L'événement a été créé par l'UNESCO en 2010 dans le but de célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, mais aussi de promouvoir l'utilisation égale des 6 langues officielles. La journée mondiale de la langue chinoise a été célébrée pour la première fois le 12 novembre 2010. Nous sommes le mardi 20 avril 2021 et comme toujours, c'est un honneur de vous savoir à l'écoute de cette matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Au menu ce mardi, nous aurons tout à l'heure tabloïd avec ce matin Steve Chega et Kebenge. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu. Il est de retour avec sa petite touche à lui. Le titre du jour à découvrir dans quelques minutes seulement. Juste après, vous retrouverez Yves Mousso le Baga pour la revue de presse en anglais. And in between, we'll have our economic package this morning served to you by Beatrice Ngoum. Et au menu de la page éco, cette nomination des responsables de la Sonamine, la Société nationale des mines. C'était la semaine dernière et ça fera partie des événements majeurs de la semaine dans notre page éco avec Beatrice Ngoum. À 7h, vous le savez, on fait le lien avec la rédaction centrale pour le journal Le 7h présenté par Baldwin Sama. Et à 7h20, Politics. Ce matin, Politics tire la sonnette d'alarme sur l'insécurité alimentaire au Cameroun. Le calendrier agricole a été fortement perturbé par le Covid-19 et donc Politics ce matin va revenir sur la question à 7h20 exactement et puis nous aurons Charles Sibounet sur ce plateau pour évoquer l'information majeure du jour qu'est les obsèques ou la mise en terre, le dernier voyage de son éminence le cardinal Christian Toumi. Mais d'abord prenons une petite page de promo et on se retrouve juste après pour la revue de presse tabloïd.
Démarrons directement avec la revue de presse tabloïd. Déjà j'accueille sur ce plateau Steve Tchegaïke-Bengue. Steve, bonjour. Bonjour Régine Gladys. Bien réveillé. Toujours un plaisir de venir répondre à l'appel. On doit être à la pointe de l'actualité. Et toujours un plaisir de vous recevoir. Alors on débute comme de coutume quand vous êtes sur ce plateau avec le tweet du jour. Et le tweet du jour a une note triste. C'est la représentation du président de la République aux obsèques du cardinal Toumi. Eh oui, Régine Gladys, on venait de l'entendre avec Martin Bani sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentera le président de la République aux obsèques de son éminence, le cardinal Christian Toumi, archevêque métropolitain émérite de Douala, prévu ce mardi. Et ça se passe de commentaires. C'est un peu aussi ce qui épouse les unes. Et tout à l'heure, à 7h40, Charles Sebounet viendra reparcourir les chemins de foi de l'homme du cardinal Christian Toumi dans Cameroun Daylight. Steve, vous êtes surtout là. Oui. Vous aurez compris qu'évidemment, ce serait l'un des sujets majeurs de notre revue de presse. Les unes font le deuil. Dommage que le Cameroun perde son éminence cardinal Christian Toumi, le tout premier cardinal du Cameroun. Concert d'hommage dans les unes. Mais Régine Gladys, laissez-moi vous suggérer, et ça je m'adresse au chef du service écho de CRTV News, vous suggérez une enquête sur un sujet qui pourrait troubler la sérénité de nos poches et peut-être de nos petits déjeuners, parce que les livreurs de pain sont furieux et on vous en dira des nouvelles tout à l'heure dans notre revue de la presse. Bonjour, merci de rester devant l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. On se fait l'écho de ce que disent les journaux, les tabloïds ce matin. Commençons par ce premier tableau noir du deuil à la une de Cameroun Tribune. Le temps des adieux pour un serviteur de Dieu, le cardinal Christian Toumi, premier cardinal du Cameroun, décédé à 91 ans le 3 avril dernier. Ces obsèques ont lieu ce jour à Douala en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, représentant du chef de l'État. Comme le rapportait notre tweet de tout à l'heure, la levée a eu lieu hier. Après la mise en bière, il y a eu des animations et une messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala pour saluer sa mémoire et son immense œuvre. C'est ce que nous dit Cameroun Tribune, mais c'est aussi ce que nous rapporte le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence, photos à l'appui, notamment avec l'exposition de la dépouille de son éminence pour le recueillement avant son dernier voyage. Encore des hommages et cette fois je vous invite à regarder la une de The Guardian Post. À côté du disparu, vous verrez la photo de Sa Majesté Sem Binglo, premier chef Sembigo 1, chef du groupement du peuple Nso à Kumbo, dans le département du Bui, qui rend un hommage à Christian Toumi, fils de Kumbo. Il salue surtout le parcours de Christian Toumi de Kumbo au Vatican. Il salue aussi le destin de Christian Wigasai Shangan Toumi, avec insistance sur ces deux noms que je viens de prononcer, pas très connus. Je devrais peut-être rappeler que Wigasai Shangan signifie en langue lanso un visiteur de passage sur terre, sur la terre. Et c'est donc ce destin de pèlerin que le docteur Kilo Acheri, élu du département du Bui, célèbre avec des mots très émus qu'on peut lire dans The Guardian Post. Tout n'est peut-être pas morose à cause du deuil, un peu de rose à la une de la nouvelle expression. Regardez, couleur de la calotte, le petit chapeau d'évêque, pour sublimer le parcours du prélat qui entame son dernier voyage. Même si pour Politique Hebdo, il y a un goût d'inachevé dans cette fin de vie. Le journal déçu s'indigne à propos d'une possible canonisation. C'était là leurs expériences de Christian Toumi. Lisons le titre, Cardinal Toumi, le miracle inachevé de Dieu au Cameroun. Lui qui aura été au service du peuple, de l'Eucharistie pendant plus d'un demi-siècle. Du peuple, disais-je, mais surtout du Christ,
le pain de vie. Maintenant, parlons du pain de nos vies, le pain de nos petits déjeuners, avec cette fois une croûte d'amertume. Le pain amer des livreurs scande le journal L'Essentiel. Sans eux, évidemment, on n'aurait pas notre pain quotidien sur nos tables. Et attention, le prix du pain à la boutique d'à côté pourrait courir le risque de grimper, d'augmenter. Et que se passe-t-il? Eh bien, le journal se fait le porte-voix de ces livreurs de pain. Pour supporter l'inflation des cours des matières premières, les boulangers ont augmenté de 10 francs le prix du pain de la baguette sortie du four. Et voilà que les livreurs refusent d'être roulés dans la farine, comme qui dirait. Ils contestent cette décision unilatérale et menacent de répercuter cette hausse sur les détaillants afin de sauvegarder leur marge bénéficiaire. Mais pas de panique, L'Essentiel a mis du pain sur la planche du ministre du Commerce. Heureusement, le ministre du Commerce, interpellé à ce sujet, s'est montré déterminé à protéger les consommateurs, mais surtout ces livreurs de pain, précieuses personnes qui bravent le froid du matin, à pied, en moto, et j'en suis témoin, j'en ai vu ce matin en arrivant au siège de la télévision. Dossier donc à suivre sur 3 pages et à lire dans L'Essentiel. On reste en économie, s'il vous plaît, avec cette alerte du quotidien de l'économie. Le nord-ouest et le sud-ouest en situation d'urgence alimentaire. Et pourquoi? La réduction de la mobilité entre les villes et dans les villes a gravement affecté les campagnes agricoles dans ces régions et le journal donne l'alerte. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une excellente journée devant l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. Excellente journée. Pour cette revue de presse, rendez-vous demain à 6h30 exactement pour une autre édition du tabloïd. Il sera là, Steve, de retour également pour la sélection du jour à 8h15. Ce sera après le journal de Franck Evina. L'agenda actu de ce mardi 20 avril 2021 on prévoit également la suite de la campagne Tirer la sonnette 2021 sous le thème Ne laissez aucun enfant handicapé sans éducation. Cette campagne est portée par le ministère des Enseignements secondaires en partenariat avec les ministères des Enseignements de base et les ministères de l'Éducation de base et la Cameroon Baptist Convention Health Services. Le but est de mettre en vitrine les actions à mener et les challenges de l'éducation des enfants handicapés au Cameroun. Et donc aujourd'hui, les discussions vont porter sur l'éducation des personnes handicapées, de la politique à la pratique, mais aussi sur le partage d'expériences pour l'éducation, pour la formation des personnels enseignants aux différents types de handicaps qu'ils peuvent rencontrer en milieu éducatif. Nous en avons parlé déjà hier ici sur ce plateau avec nos invités du jour. Nous parlerons également au menu de Cameroun Delight autour de 7h40. Nous reviendrons sur l'héritage du cardinal Christian Toumi. Vous l'avez écouté et entendu dans la presse de ce mardi avec Steve Chega. Aujourd'hui est le dernier jour, le jour de mise en terre, l'ultime au revoir de son éminence à son éminence. Ce sera à Douala, le natif de Kikai Kelika par Kumbo, dans le Buis, dans le nord-ouest, sera donc inhumé aujourd'hui à Douala, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diom Gouté. Et ce sera l'événement majeur à vivre sur nos antennes, sur CRTV News, tout au long de la journée. Avec Charles Ebouné, tout à l'heure à 7h40, on reviendra sur le personnage du haut, fort de ses 55 ans de sacerdoce, et qui avait surtout eu cette empreinte d'homme, de prélat engagé, qui n'hésite
n'hésitait pas à prendre position, à partager sa vision de l'État et de l'unité. Et il était également très actif sur les questions, sur la problématique de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec Charles Ebouné, nous reviendrons sur les différents combats du cardinal à 7h40. Et si on parlait économie à présent sur Cameroun Delight, j'accueillerai dans quelques secondes seulement Béatrice Ngoum pour la page éco de ce mardi, juste après ceci. It's now time to talk economy in this edition of Cameroun Delight, and I am pleased and honored to welcome here on set Béatrice Ngoum. Welcome. Thank you, Gladys, and good morning to you. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. It's been quite a long time. Yeah, I was on leave, but I'm back. You're back, and I'm happy to see you back and on track to serve us our daily economic package. So let us quick start, if you permit, Beatrice, with some news of the day. Yes. To talk about economic news, Gladys, we are going to start with good news for Cameroonians. There is this news in Bonaberi about the creation or the construction of a dry mortar cement plant, meaning that those who are into construction, in the days ahead, there will be more cement on the Cameroonian market. Mm-hmm. And there is also good news too for those in the cocoa sector, those who distributed seedlings to the Ministry of Agriculture and Rural Development. You are aware that we have some common initiative groups that are complaining that they gave out seeds to that ministry, and the ministry is owing them about 4 billion CFA francs and has not been able to pay their dues. But yesterday, the minister reassured them that their dues will be paid. 3 million CFA francs will be paid progressively back to these common initiative groups that are asking for their money on seedlings. Okay. Quite good news to start this economy package. Beatrice, what if we move on some major news stories of the week? Yeah. To talk about our major news stories of the week, we are going to talk about Sonamin, that's in the mining sector. To talk about, you are certainly aware that the members, those who are in charge of running the affairs of this newly created structure that was created just last December 2020, have been put in place. But now the question is, how do we reorganize this sector? Because there has been a lot of chaos in the mining sector in Cameroon. You know that a lot of mining is being done artisanally because the sector is not organized. There's a lot of anarchy, a lot of corruption in that sector, a lot of fraud. So that structure was put in place by the head of state to help manage the affairs in that sector, to help put some order in that sector, to help promote and develop the mining sector in the country. And in the report that will follow, Gladys, Luma Slim Davis met with some experts in the mining sector, and they are trying to explain to us what can really be done to bring back order in the mining sector in Cameroon. Coffers benefit from billions of CFA francs generated in the mining sector. Several thousands of jobs are also put at the disposal of Cameroonians. Sonamin is going to gather all the gold produced in Cameroon. Gold is produced in Cameroon artisanally, is 300 kilograms per month. You know, if you take all that gold, you will not sell it. You are going to put it in the bank, and then you are going to raise money, the state, and then we are going to forget what they call emprunt obligataire. 300 kilo of gold is more than around 10 billion. And then if we organize more the activity, we are going to reach the 500 kilogram of gold per month. There is therefore a dire need to organize properly and regulate activities in the sector, and this is one major activity of Sonamin. Sonamin will be involved in all the sectors of the mining, from exploration to exploitation to treatment to transformation and to commercialization. Sonamin is expected to ensure follow-up of security in the sector, oversee sales, and the respect of international conventions, amongst others.
a quite important institution. But I want you to tell us about the Cameroon mining potential. Yeah, Cameroon has a lot of mining potential. You're certainly aware that we have bauxite, we have aluminium, we have even gold. But these mineral resources are dotted across the national territory. We have in the north, in the east. When we are talking about in the north, we are talking about Poli, we are talking about Gaoundiri. All these places have mineral resources. But now, how do we manage these mineral resources? Because when you visit some of these sites, you see that mostly those who are working there, they are using their hands. Yes. They are women, they are children. But now this structure has come. This structure has been put in place to help put some order in this sector. They are going to see how these mineral resources are exploited. They are going to control how the exploitation is done on those sites, and they are going to come in like a regulator in the sector, and they are placed under the Ministry of Industries. Why? Because they know that if a structure is put in place like this, it means that we have a lot of mineral resources, and those mineral resources, people are exploiting them illegally. So they should bring order, enough money to the economy, because Cameroon loses about 1 billion every year because of the illegal exploitation of mineral resources. So you see that if a structure like this is put in place, it means that we've seen that that's a sector that can bring in a lot of money into the state treasury. That brings us to maybe to my next question, Beatrice. We already talked about some problems and some challenges like artisanal exploitation and fraud in the mining sector. Do you know which other kind of problems do our mining sector face? Those who work on the mines, they face a lot of problems, because people come there, they buy the products, or they buy the resources very cheap. There's a lot of middleman transaction in the mining. Call it coxage. Exactly, in the mining sector. Because if the sector was organized, those who work there should be very rich. There should be a lot of employment in that sector. But it's not generating employment for the state, because everybody can just get up. You can get up, Gladys, and go to the East region and become a miner. You take all your children and then you go there, you start digging, and you're digging and digging. It's not correct. So I think that Sonamin has come in like a state structure to correct all of this. But then the challenges that these people are facing, Cynthia Saptala is going to be explaining to us some of these challenges that are recurrent in the mining sector in Cameroon. The lack of a clear regulatory framework has led to the entrenchment of bad practices within Cameroon's mining sector. From the absence of mining licenses to illegal exploitation and transportation, according to the Artisan Mining Support and Promotion Framework, the Cameroon Public Treasury loses about 1 billion CFA francs every month due to the concealment of resources produced by mining companies. Another major obstacle is the exploitation by non-nationals, whereas the 2016 mining law only permits local artisanal miners to search for gold using rudimentary equipment. The use of semi-mechanized machines by such unauthorized companies have been known to alter the landscape significantly and affect the environment. The recent creation of the National Mining Company should develop the sector while manage states' interest in the field. In the images, images are speaking. They are speaking loudly. Beatrice, what if we leave the mining sector for another? I don't know. Did you have light in your home this morning? Yeah, I did. And more we are going to have light, because Nachtigal is gradually taking shape. I was there over the weekend, and I'll tell you, what I saw was really impressive, because the project on the dam is advancing steadily. We are talking about 420 megawatts of electricity that will be pumped into the into the national grid. They are supposed to finish the infrastructure at 2022, right? No, not 2022. The first grid, the first turbine will go operational in 2021. That's February 2021, and then
the last and 7 turbines, because there are 7 of them there. The 7th one goes operational in 2024. All right. So there is good news. By 2024, the power plant is going to go fully operational. But for now, work on the dam is advancing steadily. I visited the site. All the compartments or all the components of the power plant are in place. And on every site, there are workers, and they are very active to make sure that the deadline is met. And contractors on the site reassured us that out of the 7, the first one will go operational. That's the 7 generating turbines. The first one is going to go operational in February 2021, and then the last 2021 or 2022? 2022. And the last one in 2024. I was a bit confused. Okay, that's great news. We are waiting, and we are hoping that delays will be met. Maybe, Beatrice, what if we move to... No, we are going to present to you how work is evolving on that project, and we are talking about 38% this far. Okay. Two ministers, one mission to assess the level of works on these over 800 billion CFA francs project, expected to supply 420 megawatts of electricity to the national grid as soon as the plant goes operational. Upstream, like downstream, the different components of the project are gradually but surely taking shape. The main roller compacted concrete dam is expected to be completed by February 2021. The reservoir area and the hydraulic closure dikes, like the head raised channel power plant with its 7 turbines, will also be set to use latest 2024. The first turbine is going to be commissioned by February 2023, and the 7th and last one is going to be commissioned by March 2024. Nachtigal has really become, I think, the first point of our economy for now. The first pylons have been installed. Upon completion, the power plant, with its generation substation and a transmission line of 50 kilometers in length, will transport electricity right up to the Niom 2 substation in Yaoundé. For now, the level of advancement of work on the site is estimated at 38%, contractors told the visiting ministers. Beatrice, to close this economic package, let us have our figure of the day. And you are telling us that we have to note 2.7 million CFA francs. What does that represent? Gladys, 2.7 million CFA francs, according to the findings of the Ministry of Agriculture and Rural Development. Those are the number of Cameroonians that will be suffering famine this year. That's because a survey has been carried out, and we have a lot of food insecurity problems, especially in the 2 English-speaking regions of the country. Noted. Thank you, Beatrice Goum, and maybe next Tuesday. I'll keep the rendezvous. Et on note le chiffre du jour, 2,7 millions de Camerounais font face à des problèmes d'insécurité alimentaire, selon une étude menée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et justement, cette étude-là est au menu de Politics à 7h20 exactement. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau Yves Fomuso Le Baga pour la revue de presse Tabloïd. Yves, good morning. Good morning, Gladys. Welcome. Thank you. How are you? I'm good, and you? I'm fine. Good to know. You are always making me feel fine. So tell us, what are the major news stories in your papers this morning? Yeah, we review 2 main stories on the newspapers today. First, the last journey of Cardinal Toumi will be laid to rest today in Douala, and the Prime Minister, head of government, was representing the head of state at the funeral rites. The papers talk about the life and journey of Cardinal Toumi. The papers will talk about the different vaccination sites against COVID-19. So we're going to get these 2 stories on the newspapers.
Thanks for making it a date. CRTV's network, we take a flip through newspaper pages. This morning on the tabloid, the last journey of Christian Cardinal Tumi to the world beyond takes center stage across the tabloids. We begin with the Lone National Bilingual Daily. Cameroon Tribune says the deceased Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Tumi, has begun his final journey on earth and will be buried today, April 20, at the St. Peter and Paul Cathedral. The Prime Minister, head of government, is representing the head of state at the funeral in Douala. The Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Tumi, passed away on Saturday, April 3, at the age of 90 after a brief illness. Of course, the entire nation got up to the sad news that Saturday morning after Christians had just celebrated Good Friday, a day they believed Jesus died on the cross to save the world. You can read and get details in today's edition of Cameroon Tribune. Fin de parcours, le dernier voyage de Cardinal. La Nouvelle Expression writes that in between Jesus' death to his resurrection at Easter, Christians had the additional pain of losing a pillar of the Roman Catholic Church in Cameroon. At the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, Christians thronged into the esplanade early the Saturday, April 3 morning to confirm the news for themselves. Consternation, tears, desperation for some, while others pray the rosary to implore the heavens to welcome the departed prelate. Though the news of his death came as a big shock to the entire nation, Christian Cardinal Tumi had been out of the public space in the past weeks after not feeling totally strong. More in today's edition of La Nouvelle Expression. Similar headline story on the cover page of the Guardian Post newspaper. Tumi embarks on entire journey today. Tumi embarks on the last journey today. Christian Cardinal Tumi, one of Cameroon's most prominent religious figures, today embarks on his journey to life in yonder, as he will be laid in his final resting place in Douala. Funeral services of the celebrated cardinal began yesterday, Monday, April 19, in Douala and other parts of the nation. Over 1 million people from all walks of life gathered in the headquarters of the littoral region to honor and wish the man of God a befitting farewell. Emergence adds that the traditional title conferred on Christian Cardinal Tumi for his dedication to the cross is just one of many distinctions that he received during his illustrious life on earth. The fallen prelate was noted for his incessant quest for peace to reign, reason why he always gave a listening ear to all, irrespective of affiliations. He worked hard for peace in Cameroon. In recent times, we have seen him invest a lot of energy for peace to return in the northwest and southwest regions. I think relative peace we have now in these two areas is because of his work. He was an apostle, an ambassador for peace. Archbishop Andrew Keya said of Cardinal Tumi. A universally acclaimed figure, Christian Cardinal Tumi went the extra mile to always see that peace reigns in his community. It is for this reason that he took the commitment to accompany the fallen soul back to his community, who had been itchy for his return. The journey back home led to Cardinal Tumi's kidnap on November 5, 2020 in Dop by armed gangs. You can read further in today's edition of Emergence newspaper. Apart from the last journey of Cardinal Tumi, the novel coronavirus finds voice in the tabloids. Le Jour presents the different vaccination centers available in the country. For the moment, 243 vaccination sites have been set up across the country, with the vaccination exercise being coordinated by the incident manager, Dr. Alain Georges Etundi Mbala, in collaboration with all the 10 regional delegates of public health. Health workers have been the main
target since the vaccination process kicked off last week. But the Minister of Public Health has encouraged the general population to go out and get vaccinated, with more consignments of the vaccine set to arrive in the country. The arrival of the AstraZeneca vaccine comes just a week after the first consignment of 200,000 doses of the Chinese Sinopharm vaccine were received and distributed across the National Triangle. We end with the Eden newspaper. The Eden writes that for the battle against COVID-19 in Cameroon, 4 vaccines are on the immunization plan: Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, as well as the Sputnik V. 4 vaccines approved by the Cameroon's National Scientific Council and National Immunization Technical Board to roll back the pandemic in the country. Cameroon launched the first phase of the vaccination against COVID-19 on April 13, few hours after the arrival of 200,000 doses of the Sinopharm vaccine. The Daily newspaper puts an end to tabloids and CRTV's network. Thanks very much for watching. Get to the newsstands, buy newspapers. Most of them sell at 400 francs. Read and have a wonderful day. The 7 a.m. newscast is presented by Baldwin Samar. Let us meet just after that.